Ensonga za Mathias Mpuga nsamba siza kuggwa leero. Obujulizi bwongedde okuvaayo yabadde abiyita by'amanyi wenu. Maama Jole Mugisha ng'ono ye Vice President waye mumyuka wa President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi wa Western Uganda, Mbalala, Ntungamo, ebitundu ebyo bwe bityo, Bunyolo, ebitundu ebyo avuddeyo n'ayogera amazima. Nti batuuza olukiiko olunaku lwali lwa kusatu olwawo ekyano gye tumaliriza ne batuuza omukulu Mathias Mpuga nsamba era baali n'agenda abajja mu lukiiko olwo gye bajjirako nga bagitegeera nti omukulu Mathias Mpuga nsamba yalidde enguzi era buli omu n'ateesa nawayo ebirowoozo bye n'omukulu ne bamubuuza ku nsonga zino ekituufu kye kiriwa n'akkiriza nti ddala kituufu enguzi yagirya ey'obukadde 5. Nasaba ekisonyiwo wakati mu lujjudde lw'abakulembeze b'ekibiina kya National Platform abali ku ntikko nasaba ekisonyiwo wasonyiwe era ne bamusaba nti obanga osaba ekisonyiwo ffe be wasobya tetukuyinaako buzibu naye bannayuganda bali be wasobya banaawulira batya nti wali enguzi ne tusirika bajja kugamba nti naffe twagigabana naawe kati genda obeetondere obabuulire ebiki ebyaliwo byajja bitya weetonde okwate ensimbi ez'obukadde 5 zizzeyo gye wazijja ate olekulire ekifo kyaffe kye twakuwanga National Platform kubanga ekifo ekyo kikoleddemu emivuyo egitakwatagana na values za kibiina kyaffe. Mathias Mpuga nsamba n'agamba ye naye bampeemu essaawa n'azogera essaawa ze baba bamuwa yeeteeketeeke alyoke yeenenye era abwatule amawulire ago biki ebyaliwo era ebyatuukawo. Wabula ekyabajja enviiri ku mutwe Mathias Mpuga nsamba kagenderere kugaana kutuukiriza bweyamo bwe era kyebava bagamba President Kyagulanyi nti let's do this akabwa akabbi kagumya mugongo okakubira mu public ne kangangala buli omu n'amanya nti akabwa akabbi ekifi ky'ennyama tokakweka wansi wa kitanda kakubira eyo ng'okakweka okakubira we kakibira ekifi ky'ennyama ensi neetegera kati ne Mathias Mpuga nsamba tumusabulire wano ensi etegere nti nno yabbye ensimbi z'omuwi w'omusolo ffe si values zaffe aba National Platform era ne bwe tunaasigala abantu babiri oba omu mu kibiina kya National Platform naye ng'agoberera values z'ekibiina tujja kutambula n'oyo ffe tuleetawo kyanjawulo tubaleetera ekyenjawulo so tetubaleetera kifaanananga kya Museveni. Mpuga obubbi bwayitiridde kambawe Maama Jole Mugisha ensonga azibeegambire buteefu. Jole Mugisha, I'm the Deputy President, National Unity Platform, Western Uganda. I am a member of the National Executive Committee of the National Unity Platform, and recently, as a party, we got a challenge by one of us, the Deputy President in charge of Central Region, the Right Honorable Mathias Mpuga. He was involved in a corruption scandal that involved him taking 500 million Uganda shillings as a token of appreciation as he presented it to us. We held a meeting, was it on Wednesday this week? When we heard of the scandal, we held a meeting. The whole top leadership of the party held a meeting at our headquarters in Kavure, where the Right Honorable Mpuga was given an opportunity to speak for himself, and he agreed before us. He really opened up and said, well, I was involved in that one and I took the money. And then we told him that it was prudent, according to our values as a party, that when you fall short of integrity and you are involved in a corruption scandal like that one, that you resign. So we asked him to resign so that we could see how to navigate around the scandal. But unfortunately, the Right Honorable Mpuga didn't think that it was necessary to resign, because he claimed that that a committee of commissioners, three members of the commission, himself, and then the Speaker of Parliament, the Right Anita Among, that they sat down and awarded the money. You know, what surprised us was that that meeting took place when the leader of opposition had been in office less than 6 months. Because you recall that elections took place in 2021.
Then we went through all that, and then we appointed him as the leader of opposition. Now, on 22nd May 2022 is when this meeting was purportedly held. We got the minutes recently, and that's when we called him to tell us what exactly had happened. And he confirmed that he was given that opportunity, but then that opportunity was personal order, such that even if he would have thought that it was a law, that was a policy that would apply to all leaders of opposition, he told us, the minutes were saying that thing was personal order. In other words, it was only for him alone, such that if the next round of opposition was to get an award, it would be, the onus would be upon him to negotiate and see how much he would be given. That's what made us to believe that it was indeed a bribe, because at that material time, we will recall that NUP had been grappling with the government to, with regard to our members who had been imprisoned for a long time without cause. There's those people who say that you don't want Mpuga in the party because he's more educated than the president of the party. What can you say about that? NUP is an open-minded party. We welcome people. Mpuga came in when the Right Honorable Kyagulanyi was already president of the party. Okay? He came, and we knew it's not that we saw Mpuga yesterday. Mpuga was in SURVE, he was a member of DP with his team, he was a member of UYD, Uganda, Young Democrats, something like that. He has been on the face of politics in Uganda. It's not that it is yesterday that Mr. Kyagulanyi realized that he's more educated. We know he's a lawyer, right? So for people to claim that he's more educated, therefore we are scared of educated people, I want to inform you that NUP is full of very, very highly educated people, more educated and more experienced politically than the Right Honorable Mpuga. So these are some of the excuses. Sometimes I wonder what Ugandans want. There is a small proverb in my language, a story they used to tell me a long time ago. Before, people used to die, but one day somebody resurrected from the death. And instead of the people jubilating, saying, oh, now people can resurrect, people were like, excuse me, those who died don't resurrect. For you, why have you come back? Now, this one brings me to believe that most Ugandans, or some Ugandans, indeed, are not able to know what is good for them, because because of our levels of education or exposure, or name it, because the propagandists for NRM have really blinded Ugandans. Okay. But this was a corruption scandal. Why do they want us to hide under the table? And then, because you remember the Iron Sheet saga. Now, when the people of the Iron, but is it anyway the only one? You see, what is surprising us in NUP is that this was our member, right? This is our vice deputy president. This is our member of parliament on our ticket. This is a member of the National Executive Committee. For us, where he belongs, we are saying, but this person has done this. Now NRM, because for them they like corruption, they have nurtured corruption, they were born on corruption. Now for them, they are the ones making more noise, saying that why shouldn't we have hidden? Because for them, they are used to hiding. They are used to taking money. If you look at what happened with Rubowa Hospital, the Iron Sheet saga, the Jim Mwezi issue with the money for, what money was it? For HIV. All these things, you see the hospitals, you see the roads, because Ugandans are used to seeing people stealing, embezzling government funds and keeping quiet. They want us to do likewise. But for us at NUP, we are saying we are offering you a different trend, right? We are offering you an alternative. We are giving you a better option.
If you steal, we expose you. After all, in Orinyankore, they say, akabga kiba, kihurom gongugwa. When a dog steals, it is beaten there in public. They don't take it under the bed and beat it from there. All the members of the National Executive Committee, the Deputy President, the spokesperson, the Secretary General, and the Deputy Secretary General, we were many. Okay. Yes. The 4 deputy, and even Mpuga himself was there. Okay. Did you all agree? We all agreed unanimously, because basing on our party values, there was no way we could. Of course, we discussed. We didn't sit in a meeting and then all of a sudden we said, oh, Mpuga, you come here. No, we discussed. We had an agenda, and there were several discussions, and then we finally agreed on the decision. Yes, and the decision was, in fact, the decision was, Bwana Mpuga, things have gone astray, as you can see. We are offering you an alternative. Can you apologize? We also wanted him to step down from being a representative on the parliamentary commission. We asked him that according to what we are, we believe, which you also believe and agreed to when you signed and was inaugurated to belong to the party. We said, we think and believe that if you step aside from the commission and then make a public apology, then we shall see how to navigate around this scandal. And he said, we gave him, he said, he asked for time. He said, give me a few hours. I am a family person. I'm a political, I have a political career. Give me a few hours so that I can be able to communicate. And to date, you see what he has communicated. He has adamantly said, I am not apologizing, I am not stepping aside, am I the first one to take money? You know those things of Ugandans. That is very, very disappointing. So in the person of the Right Honorable Mpuga. Which people? Where will this conflict leave the NUP? NUP is a strong party. First of all, we think we are a mass party for all Ugandans. It will depend on what Ugandans want. Now I want to ask you also before I answer you. Do you think Ugandans want corrupt officials? No. So if you don't want corrupt officials, then you join us to fight the corrupt. You are not going to blame us like NRM. Because this was an NRM seed. This was an NRM person planted in our midst. That's why they are making noise. Because for them, that's what they do. But for us, whether we remain 1 or 2 standing, we shall fight corruption to its core, to its bottom. I thank you. Ndoza wakambuulidde obwa maama Jole Mugisha. Jole Mugisha mumyuka wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wa Western Uganda. Tolo, Mbalala, Kasese, ebitundu ebyo. Mama Jole Mugisha ye mumyuka wa President okuveeyo. Katino naye awadde submission ye. Bino tisibye Kampala. Wala babimumulizeeyo Embalala gye bamusanze nga baagala okumanya ensonga eziri Kampala ku mukulu Mathias Mpuga Nsamba omumyuka wa President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amazima amatuufu ge galiwa oba lutalo luli wakati wa Kyagulanyi ne Mpuga nga balina bye balwanira. Mama Jole Mugisha ababuulidde amazima abagambe luno si lutalo wabula yaswaza ekibiina kyaffe. Omuntu aba mu myezi just 6 months bakuwa ekifo ky'obwa leader of opposition ne bakuwa ensimbi wali okoze ekyamazima. Mu myezi 6 tudde mu reality 6 months Mathias Mpuga Nsamba nga bakamuwa ekifo ky'obwa leader of opposition ne bamuwa ensimbi za kasiimo ddala zaali ensimbi za kasiimo kyezo baali bamusiima ki mu myezi 6 nga yakakwata ekifo ekyo meaning waliwo bye baali bayisaawo ate mu myezi egyo 6 we batemeratemera abantu Masaka Mathias Mpuga Nsamba gyava bamala okutematema abantu bakwata Segirinyo w'Ekawempe ne bakwata ne Alan Sewanyana ow'Emakindye. Lwaki tebakwata Mathias Mpuga Nsamba ow'e Masaka? Kati tubuuza nno President yabuuziza ekibuuzo bwe yabadde amaze okuwandiika ensonga ze 10 zalowooza lwaki Mathias Mpuga Nsamba yakola ensobi. Nti bw'obanga mwamala okunegotiate nga n'akuwa obukadde 5 gwaba waaki ne 5.
batematima abantu be Masaka Mathias Mpuga Nsamba gye bakiikira ne Abedi Bwanika tebakwatako ku bono wabula bajja Kampala ne bakwata omukulu Segirinya Muhammad ne sawayo Segirinya Muhammad akyali ku kitanda bamuwa obutwa Mathias Mpuga yawacho yoki in return ngoba mwado obukadde 5 kibuzo president yakibuuzizza myezi 6 toyinza kunga nti nobo inakyo wakoze ekikusasuza sente ezo zonna mama Jole Mugisha Agyeyo bwino n'omulala subire mu mukategedde bulungi mama Jole Mugisha akantu kakubye Mathias Mpuga Nsamba oloniro conclusion eri nti wabba sente zomiwa omusolo kola ekintu kye bakugamba banno ebyo ddamu kukola amalala tubalabye nna banene wano tubalabye bangi bagambe sokolabe mama Jole mama Nabosa Sebugwawo yali w'amaanyi Buganda awo era wakitiibwa yalekawo FDC nanga nakulagana ne Museveni ubona obuba bubbi wakika kya waggulu emmengo bamuleka kuba mweyita babitiibwa ababbi abafere tulina omukyala Betty Kamya tulyomwe naye wakitiibwa ssebo yali w'amaanyi yakola n'ekibiina ky'ebyobufuzi kati kiri luddawa Uganda Federal Alliance kiri luddawa ne bamuwa ensimbi bonna bagenda kati bonna bali wansi wa Museveni bonna abo baali bantu nga tumanyi no bannankyukakyuka baga kujjako Museveni naye nga baali n'ebigendererwa byabwe kukuumirako General Museveni nga yabakozesa kati tuyinza kulaba muntu akolera Museveni muffe Mathias Mpuga Nsamba ne tugamba tumutire ku liso tekijja kusoboka era mwenna abali eyo abawagira Mathias Mpuga Nsamba tumanyi ensonga za mulaki mumuwagira kyakana mu muli babbi ffe tuwagira babbi eyo kikafuuwe tetuyinza kuwagira muntu ali anguzi abere muffe ate nga tulwanyisa ali enguzi Museveni amazewo ensimbi z'omiwa omusolo takola service z'abantu ze balina kufuna kuba ensimbi bazimalira mu kuzibba kale tudde waffe tubikirire omubbi ne mmwe bagundi mutegeera bulungi kati mumpe ensonga laki mulwanyisa Museveni nti aluddeko ensimbi z'omiwa omusolo azikwata bulungi tazibba tebiriimu ku ebyo bye mulwanyisa okubba ensimbi z'omiwa omusolo tekiriimu ate obanga mulwanyisa okubba ensimbi z'omiwa omusolo Mathias Mpuga Nsamba yakoze eki tiyabba ensimbi z'amiwa omusolo kati ye wanjawulo ki ne Museveni bonna babbi Mathias Mpuga Nsamba talinawo kifo mu national platform bwaba teyeetonze nga tazizaayo nsimbi tetusobola kulagana muntu bw'atyo baba amugamba nti naawe Presdent obutwa nga nakkiriza ebyo by'ekidongo Mathias Mpuga Nsamba you did a mistake guno musango munene gwa Naggomola twali agenda kukkiriza kutambula na muntu mubbi ojja kutusonyiwa Buganda waffe weeraba buba teweetonze weeraba abo bonna bali kupika aba NRM babo bamanyira okubba aba kupike anabemmengo bakupike kuba bo bamanyira okubba ebintu by'Obuganda ebintu bya Ssaabasajja Kababibbi babimazeewo kati bo okubba twakwina mu buzibu okwegaggawaza neffe tugenda kukkiriza babbi azotereza ebyobufuzi bino biterere tujja Museveni tujja omubbi Museveni n'ebiri emmengo tujja kutereza obwakabaka bwaffe kwasi tujja kukkiriza kabaka kubeera n'abantu babbi baffere basanyawo Buganda nga ffe tuli mu buyinza tekijja kusoboka kati sobola tujjawo eno Museveni tutegedde emmenge waliyo naye abeekweseyo nga baffere kuba Mathias Mpuga Nsamba buli lwabaako ensobi gy'akoze tebayita Kyagulanyi kumubuuza lwaki wagubye Mathias Mpuga soko nyonnyola enseetegere bayita Mpuga omufere omubbi gwe bayita atataana ekitibwa kya Kyagulanyi atali mubbi kati okulagana otya n'omubbi n'oleka atali mubbi kitegeeza mwena mubeera babbi kati tugenda kukkiriza babbi kwegireseza wano kikafuuwe bwe tuba tulwanyisa Museveni nga mubbi nga n'emmengo waliyo ababbi Mathias Mpuga Nsamba bali mu kwekwekamu nga nabo babbi amazima tugenda kujjawo mubbi Museveni n'ababbi abali mmengo tubajjeyo kuba mumwonoonye ensi yaffe twetaaga babbi mu New Uganda tekijja kusoboka era temwerimba mama Jole Mugisha tweyanziza obubaka bw'otuwadde bubadde mugguna bubaka bwa muwendo nnyo badde bagamba Kyagulanyi alina empalana ne Mathias Mpuga Mathias Mpuga yasoma biki gwe bakatikyano wano omwezi gumu emabega yasoma ennyo byasoma biyamba kinga yasoma kubba bamusomesa kubba kati ne yasoma ennyo ali mu kwewaana Mpuga family route basoma Chairman Nyanzi yatikiddwa doctorate
aha atowe tumugambe alina PhD Mathias Mpuga ye bamutikira biki bamutikira biki yasoma biki Mathias Mpuga waffe yasoma biki bwe mutugamba bituli mukubuuza walo yabakabumutikira jjo wano mwezi gumu mbu yasoma nnyo bati yasoma ennyo so what yasoma nnyo bigasa kinga yasoma kubba kati ffe tubeera n'abasoma kubba mugende musoma okubba kwammwe nga mukusomere ye walala nene waffe temwetayo kubba kwammwe abantu abasoma mu nuupu bangi kati nno yasoma bwalooya bwe bakamutikira ffe tulina Secretary General waffe yasoma obwalooya n'abukenkuka ayina atandika okusomesa yabadde asomesa Mathias Mpuga kati yoyo yeewaana mbuna ali threat ku nuupu ate nga yamusomesa obwalooya bwatendereza ali ya Secretary General wa nuupu notunuulira embodooli baganda bange eno nuupu mwagiri nnyo etokota ode madamu Jole kyakugambye obadde Mpuga agamba ffe twatandikawo nuupu anti twagamba tutandikewo ekibiina kyaffe ffenna twava mu nsonda za njawulo mama Jole Mugisha agambye Mathias Mpuga yagenda okujja ng'odde Kyagulanyi ye Presdent wa nuupu ng'ekibiina kyaffe weekiri kuba bwe baali bafuna ekibiina kino eri wakisa eyo gye baali beekwese Mpuga temwaliwo mwali mumanyi nuupu talina kibiina bwe yamala okufuna ekibiina ne mulyoka mwesembera ne mufuna kaadi n'olunaku lwafuna kaadi tulumanyi nga bino byonna ebyokwanjula ekibiina byaliwo ne President yayanjulira ekibiina kya National Platform no tuguddewo ekibiina Mpuga tewaliwo oba walinga wali wakabi tewaliwo okuwa oba Vice President babikuwa wano jjojuzi nga n'ekibiina olwedde weekiri n'olwekyo muleke okweragaalaga nga mmwe mwalemwa ensi kubanga mulina omululu mbaagala nnyo Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba bantu bange